Да, Mayor Wald will speak with you, but you will maintain your distance, or you'll have me to answer to. Come to speak to Mayor Wald? Mayor Wald whose touch is poison? Mayor Wald who knows not his effect? A window to the ether where spirits dwell. Hear and reach into it, speak and listen through it. A watcher sees souls, reads them, knows their pasts, souls of the living, souls of the dead, an empath, and the souls see them back. Used it to help beings in both realms, did I. What the gods wanted of me, thought I. The gods put me in the world for vengeance, and I obliged. It was the gods' wishes that we protect those lands. My way was the only way to remove the foreigners. Little I knew. Lost? No. Found more of it. Too much to bear. An awakening. Как могло простое пробуждение довести тебя до такого? Something reminds. Memories stirred. Memories before birth. Other bodies, other times. Memory, personality, identity, any might resurface. Or all. Ghosts of the mind. Mayor Wald has lost control. Mayor Wald's body no more. Spirits and not spirits. Always whispering to Mayor Wald, reminding him of his mistakes. No sleep. Watchers see memories before them, form them from the essence of their own souls. Once Mayor Wald awakened, he could not make them leave. Gave them more form, not less. Troubled memories, angry memories, pulling Mayor Wald back, reminding him his mistakes. Marauder and soldier, soldier and marauder, how could they know? My fault, all my fault. Soldier and marauder, and Mayor Wald. No forgiveness for what's past. No undoing what's done. No sleep. Ну вот он тоже хранитель, все правильно я сказал. For the watcher. War there was all around. War of stone, war of tree. Death we brought to the settler men. We, the 9 claws. Claws of 9. Worse what we did to the women. Ну вот у него, получается, души тех людей, которые убивали детей, походу, женщин. Голос Мервальда становится каким-то скрипучим, он же словно находится в другом месте и в другом времени, обращаясь к какому-то невидимому собеседнику. Hold her down. Head her. Give this air to your bitch an air that belongs in air Glodfath. Понятно.
Его душа отмечена пламенем, и эти отметины никогда уже не заживут. Испытание сломало его, но это лучшая участь, чем вечно жить в слабости. Бля, ну это жесткий, короче, челик, вот этот священник. The boy. The boy. The baby boy. The boy. Conceived in the raid. Conceived by force. Vessel for marauder. Slain in the raid. Marauder and the boy. Marauder and soldier. For the soul. Marauder's soul. Same soul. One soul. Boy's soul. Marauder's soul. Raised in lies and vengeance. Raised to soldier. Raised for the fire. Born for the fire. You'll get no pity from me. The crimes of the Nine Claws clan in the last war are still unavenged. But the gods are just. They have led me here. In my father's name, every one of you will burn. Light it. А Лот в ужасе смотрит на старика. Клянусь Кивиром Ченлом привратника. Челном, может быть? Мировать опускает плечи, он взволнованно раскачивается взад и вперед, что-то бормочет себе под ночь, забыв о вашем присутствии. Soldier and marauder, lies and vengeance, and dead villages. All dead. All dead. What for? What for? How little we know. Fragmented our memories. Stuck in time. Mindless, cruel, never far. Oh, no, 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 no. You too. You too. Внезапно смертельная тоска в его глазах, смеется он взгляд сочувствия. Бедняга, бедняга. They will take you too. Ну мы-то не собираемся. Взгляд Алота перескакивает с Мероли на вас обратно. Что все это значит? Неужели ничего нельзя сделать? Говоришь, меня ждет твоя участь? So fragile the Watcher's mind. So real his memories. Once awakened, how can he sleep? You were reminded of it. Strong memories, lingering lives, they dwell near the surface, waiting to be remembered, waiting to take your mind for their own. Meyerwald sat at his hearth and watched his fire, watched the wood burn. Then came the memory of another fire and burning wood and screams. Screams. Так. No. Always there. Always remembered. Can't forget. Can't unsee. Они были в масках, говорили о книгах, ключах и королеве. Это был мужчина, он показался мне знаком. Keys of lead. Books of burden. Queens that were. Known to me are they, the leaden key. Ключ, похоже, у нас общий враг Арсей. Убийцы, пробуждающие хранителя. Они не дадут соскучиться. Так. Secrets. Secrets and deceptions and schemes. Who knows their answers? Not they.
not they, crossed them before. Hatred of watchers, hatred and fear. Much we see, threat to secrets. Кто это королева, кому они возносят молитвы? Woodica, goddess, crown shattered and body burned. Binder of oaths and grudge holder. Bearer of justice, but whose? Если свинцовый ключ явился причиной моего пробуждения, смогут ли они вернуть мне покой? Many secrets do they keep. Unawakened? Mayhap. Who else if not they? City of Defiance, never far from the Queen. Sleep well. Sleep well. Hold! I know your will die. Your actions were seen. You would sooner betray us to the Adia land thieves than take orders from me. Your betrayal is for nothing. Your warnings are lost on these foreigners, and their blood will be Gallowayne's tribute this night. I have asked the elders for the honor of claiming your head as my first trophy, and they have granted it. Beg for the Seeker God to grant you a quick death. Классика. Классик. Ладно. Ага. Так, теперь. Раз. Как... Я не понимаю, как они видят малоогненное, маловетровое, окей. Окей. Вот. Вот так. Так. Так, ладно. Ох, ебать. Стой, стоп. Излечить надо. Блядь. Ну да, то надо. Окей. Роль, да. Так. Воздух внутри цитадели изменился, духота и спертость куда-то ушли, словно поддавшись какому-то внешнему напору. Дышать стало заметно легче. Тело Мирольда лежит неподвижно, вы чувствуете, как его душа колеблется. И что-то неуловимое в ее вынужденном пребывании здесь. Связь, образованная долгими годами осуществления господства, сосуществования господства, становится вполне осязаемой. Даже за гранью жизни крепость хранит память о своем былом хозяине, а хозяин помнит о своей крепости. То есть вот, скорее всего, я сейчас буду говорить конкретно только с одним вот Мирвальдом, который... Окей. А в вашем изображении связь представит изношенной веревкой, прозрачной и одновременно реальной.
ее потертые концы извиваются, как щупальца медузы, вы понимаете, что следующее вы можете пройти ее прядями. Использовать энергию веревки, чтобы впитать вековой опыт душевных оков. Наверное, покой. Прядь за прядью звенья разлетается ровно натянутая струна какого-то наземного инструмента, когда рвется последняя нить, веревка тает и исчезает из вида. Душа медленно пролетает с вами, является собой водоворот борьбы и раздора, однако в ней уже ощущает некоторое облегчение, его душа проходит сквозь стену и исчезает. Так, окей. Hey there. Так. Sure. Hey there. I see where you're going with that. Give me a real challenge. Окей. Consider it done. Гримуар. Гримуар через заклинания, которые могут быть вашим небольшую плату, вы можете получить заклинания на панели описания. Даже можно заполнять пустые гримуары различными заклинаниями, поместить их в ячейки быстрого доступа, чтобы включать между ними. Учтите, что при смене гримуара волшебник в течение нескольких секунд не может колдовать. Ну ладно. Стоп, какого механика 4 есть, интересно. Так. Окей. Вот быстрый доступ. Слоу. Интересно. Окей. Свитки. Так, не то, сюда надо мне. Механика 3. Механика 3. Ё-моё, ни у кого нету, да? Ладно. Ладно, в любом случае, я думаю, что... I see where you're going with that. Give me a real challenge. Булава. Угу. Так, что у нас тут имеется? Если так сравнивать. Меткость, хорошее качество. Дубин. То есть 2 из... Ну ладно. Hey there. You cannot wait that older said? I don't want to discuss it. Yes? Так, What? Kim- Following your lead. Poor Mayor Wald. вот. He couldn't contend with all that he knew of himself. A cruel fate. Это точно никогда не слышал, чтобы кто-то умер от избытка знаний. Пойдем поищем ответы на твои и на мои вопросы. С этим челом попиздить. Не представляю, что ты сможешь на меня теперь слово слышал. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Причина в том, что ты хранитель. Хранитель ищет по двум дорогам. Почему? Для меня это больше что? Стоп, это было уже. Это было... Блин. The cost of troubling me. That's a curse that runs deeper. It's a godhammer of a different sort. And like the godhammer, it was made by men's hands.
Всего есть цена, если не принимать меры, отсутствие веры и добродетели оставляет следы на душах. И в итоге у душ не остается сил войти в тело, которые чисты. Аниманцы, сайферы, все, кто играется с материей душ, они виноваты за бесплотную землю, которую оставляют после себя. Даже хранители могут такое сделать, некоторые просто смотрят, а другие испытывают, пытаются сплести души, направляя их так же твердо, поэтому из пусторожденных, которыми встречаются тех, чьи руки пролили это семя на землю. Ха. То есть он убивает. Нормально. Так. There are fewer souls. There are more vessels. It is simply equaling of the process. I feel more remorse in putting down a slathering hound. A wict? Less than a monk. Murder you? I would not grant you. Murder isn't then. Many marks may I make upon your flesh, but flame leaves marks that cannot heal. Have you seen a man branded by flame? He remembers it. We did what must be done. Aethys was the god of rebirth, and his light does not fall on the deer wood. I've heard some claim it's his doing, his death. It's closed the halls to... Ладно, погнали, короче. Sure. You're right. No sense listening to that old bam pot. Damned virago, not now! Так. Ну, тоже, типа... Может быть, реально был смысл оставить его, связать. I felt Mayor Wald's passing. You slew him. It saddens me to hear it, but part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Mayor Wald's successor now, whether you care for it or not. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day. Will you stay? Я могла бы заняться восстановительными работами, если вам будет угодно. Когда я была лишена воли предыдущего хозяина, я утратила возможность заниматься делами. Что я как неверный и преданный инструмент в руках господина. Это займет некоторое время, но оно несоизмеримо меньше того, что ушло бы на поиски нового пути в бухту непокорности. Тоже материально средства баррикад, вы можете ими воспользоваться. Для дальнейших работ вам потребуется дополнительные денежные средства на припасы и рабочую силу. Что входит в обязанность? Содержание замка в порядке требует большой ответственности. И, конечно, степень вашего участия зависит только от вас. Не забывайте здесь отчасти за тем, чтобы поддерживать порядок в ваше отсутствие. Если вы укажете мне, что нужно починить следующим, я сделаю соответствующее распоряжение на то, чтобы закончить.
может понадобиться некоторое время, но каждое отремонтированное строение позволит получить дополнительные ресурсы. Если их будет где разместить, мы сможем нанять торговца, который будет поставить вам припасы и ингредиенты. Отремонтированная крепость будет ваш авторитет, привлечет как полезных личностей, так и нежелательное внимание со стороны бандитов и аферистов. Если мы сможем улучшить защиту крепости, то это перестанет быть такой значительной проблемой. Нужно сказать, что эта почетная должность сопряжена с определенным риском. Имя ваше станет известно, вам придется иметь дело с угрозами крепости, а затем есть еще кое-что. Мервальд сам себя проклял как хранитель. Надо сказать, что у его путешественников дела обстоят не лучше. В этом замке ощущается чье-то тайное присутствие. Точнее, под ним. Понятно. По крайней мере, такой вот сделали все, кто когда-либо являлся сюда. Духи, блуждающие по бесконечным путям, часто шепчущиеся о хозяине в глубинах. Все попытки поселиться здесь еще со времен айдийской колонисты так и не увенчались успехом. Чудовища, приходящие из бесконечных путей, погубили всех предыдущих владельцев. Похоже, тот, кто живет внизу, этот хозяин, не терпит непрошенных гостей. Много бесстрашных путешественников спустилось за ответами, но ни один из них так и не вернулся. Эта жуткая сила не дает QIWI восстать из руин и лишает меня надежды. Бесконечные пути. Тогда, друг мой, я должен держать свой путь, наш путь, если ты пойдешь со мной, какие бы чудища нам не крылись. Подумай только, какое знание мы обретем. Следует полагать, этот хозяин говорит на айдирском. Бесконечные пути от Нуа. Так называют лабиринты под цитаделью Эрл. Он гланфатанцы нас предупреждали, что это место проклято. Кроме того, о нем ходили страшные легенды, но мы не придавали этому значения. Говорят, что они построены могущественным энгвитанским правителем Однуа. Люди восстали против жестокого тирана и разрушили его бесконечном пути, а верхние тоннели засыпали камнями и землей. Ни одной живой душе неизвестно, как глубоко простираются эти туннели. Лишь немногие из тех, кто смелились спуститься туда, вернулись назад. Говорят, что там сокрыты несметные богатства. Одно упоминание об энгвитанских реликвиях привлекает к этому месту толпы авантюристов. Боюсь, их всех ждет печальная участь. Так. Что это за хозяин в глубинах? К сожалению, это все, что я могу сказать. Полагаю, это как-то связано с архитектором бесконечных путей, ингвитанским тираном Одну. А некоторые утверждают, что его дух до сих пор не нашел успокоения, является причиной проклятия. Боюсь, что от его творения мало что сохранилось. Этим руинам может уже больше 1000 лет, но даже их вид впечатляет, поэтому Эрл зря так считал. Внизу вы могли заметить руку великой статуи, воздвинутой от Нуа. Возможно, статуя изображает его самого. Но ведь и хозяинка одного. Ну, конечно, замку не нужен никто другой. Бесконечном пути совершенно другое дело. К счастью, они уж успели переплестись самым тесным образом. Если не покончить хозяином глубин замку, всегда будет грозить опасность изнутри. Я понимаю, на вас только все свалилось, но если решите остаться, станьте приятелем этого места, кстати, рекомендую вам таскать этого врага, пока не поздно. У меня еще есть вопросы. Королева, которую вы ищете в бухте непокорности, нет королевы. Миквины Айдиры перестали там править с начала войны. Единственная королева, у которой есть хоть какая-то реальная власть, это Вайдика. Я слышала, что в ее честь был воздвинут прекрасный храм, но самой мне не довелось его увидеть. Если вы собираетесь туда отправиться, вам нужно немедленно заняться восстановлением Барбикана. Только скажите, я сделал все, что от меня зависит. Мервальд, как это выйдет, ввел журнал расходов, а я позволяла себе его дополнить. Не желаете взглянуть? Тогда не будем медлить. В голосе управляющий чувство радостное оживление. Знаете, милорд, что это всего лишь первое и меньшее из всех великих начинаний. Крепость долгих годы поддерживала множество зданий и прислуги. Если пожелаете, мы можем починить внешнее строение, и они принесут вам доход известный
будут много людей на службу. Если восстановите защиту, то ваши земли не будут захватывать. Как правило, происходило при правлении мирового льда. Вам не нужно выбирать все сразу. Я поклялась помогать вам, пока вы будете здесь хозяином. Мы всегда будем связаны. Вам не нужно вступать на эти земли, чтобы поговорить со мной. Когда вы не завела вас ваше путешествие, можете просить меня о своей воле, достаточно всего лишь установить со мной мысленную связь. Ну, понятно. Про барбикан. Улучшение крепости стоит денег, а на их выключение нужно некоторое время. Каждое улучшение может повысить безопасность и престиж крепости. Это так, с ходом времени в крепости происходит различные события, выше предстоящего закрытия более положительные эти события. Понял? Наемники волнуют защитить вашу крепость от дорогостоящего попутного ущерба в случае, если ей под нападением нужно главное платить, но их стоимость обычно гораздо ниже потенциального восстановления. Так. I confess, I was hoping our meeting with Mayorwald would go a little differently. But then, you have gained an entire keep. I don't think I've seen anyone inherit land that quickly since Kind the Younger read her father's will. Видишь, корабль еще на плаву, может это счастье, чтобы не случилось, у тебя есть глазам, который может исследовать ответы. Ты еще положи бухту, не покончится с ними, сказал. It will give you a base from which to go searching at least. And then, there are secrets beneath the keep yet. With you at the helm, it should be easier to explore the endless paths. Брат.
Bit to slick your breeches, scholar lad. I beg your pardon? Nothing. I said nothing. What can I do for you? Of course. Merely processing some of the unusual things we've seen lately. And if Meyerwald is to be believed, it would seem you've an uncertain future ahead. Perhaps Defiance Bay holds the answers we need. Я думаю, все-таки, наверное, привал может сделать. Так, секунду. Так, в любом случае сделаем привал. Я вот думаю, может быть, сделать... Ну, тоже, не, вычет урона самое нормальное. Все здоровы, живы. Живы, здоровы. You must gather your party before venturing. Sure.
Хочу понять. Hey there. It is good to see you here. I can feel it. Так, а что мне вообще надо? О, спасибо. Бухта непокорности. По идее, мне надо вернуться, я понимаю. Чешские равнины.
Так, мы сразу, наверное, сохранимся. Пиздец. Угра. Лесная тролль. Что-то их много. Braved out. Yes. Так. Ебать, у него вычет урона. Так, ладно. How may I help? Just like an...
go down fast. What? Following your... Following your lead. Let's burn this out. Fine. Ты чё, прикалываешься? Hey there. Sure. If it makes you rest. Fine. Yes? I'll teach you a lesson! Show him how it's done! What? If it makes you...
Так, ладно. Ну, механику я не знаю, есть смысл или нет. Атлетика. Выживание. Так. Слоты быстрого доступа. Восстановление продвижения. Учет урона. Вообще мне надо его как, наверное... Скрытая атака ученика. Штуку предел вступления в бой. То есть типа он с двумя может драться или что, я не понимаю. Стойкость. Сейчас, подожди.
Вообще строгость, типа, у меня жир такой. Нормально. Минимум это минимум. Как-то вот так надо сделать. Ну, скрытность на раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тринадцать секунд. Интересная тема, по идее. Это только ему. Кстати, интересная тема.
это мне больше нравится, вот это вливание жизненной силы. Что, блин, дофига. Вспомогать. Я вот не знаю, есть смысл, типа, брать перевязку? То есть, один раз отдыхаю, юзаю перевязку ран. По ХП поднимаю. Наверное, есть смысл. Есть, наверное, смысл, да. Будем отхиливаться. Так. То есть, ну вот, все правильно. Перевязка ран. Yes? Окей. Yeah? Блин. На самом деле... Сохраню, наверное, игру. На всякий случай. Пойдем дальше. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. Когда Миха закутанная в меха и шкуры, прислоняется к дорожному указателю, ее лицо опущено, глаза затемнены толстой полосой краски, она точит костяной наконечник стрелы ножом с резной рукояткой.
и внимание ее сосредоточено на фигурке медведя, стоящему у ног. Большой лис с белой шерстью, сидящему возле нее, поднимает голову при вашем сближении. Easy, Itumak. It's not him. Short version? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone, but I know whitewood when I see it. That should have been my first clue, but I had to try something. The long version. Here we go. I'm from an island to the far south called Nasitak. I came here looking for a village elder, a man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. That about sums it up. So I keep reminding myself. Still, it would be nice if important duties came with clearer instructions. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. When I left Nasitak, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright. For a few hours. But most of the time, it looks just like this. I've heard that one before. Whole reason I'm standing here is because some so-called watcher from Forkvale told me he could take a look. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the wolf's lair and the twining trees. He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place, right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Why? You expect me to believe that? After the story I just told you? Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. What are you talking about? What just happened?
You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. If this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way. Так, сохраню. Отойду ненадолго. Так, вернулся. Так. Sure. Куда мы пойдем вообще тогда? Ага. Ты не нашел. Найти руины. Ready, Watcher. All right. It's like being home with the kids. Кстати, посмотреть вообще, чего у нее тут есть. Топорик такой. Right. Hey there.
Part of the Deerwoods Revolution now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by White One's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to ennomancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country. Defiance Bay. If ever there was a dry field in need of a cleansing flame, you have found it. Репутация. Наверное, зря это сделал. Right. Mm-hmm. This calls for a subtle touch. There! What did I tell you? Gods keep you. What? Gods keep you. You can trust me. Good day to you.
Атлетика, механика. Ловкость, выживание. Общий комнату возьмем. Even if you are putting one over on me, it's nice to have a hunting party again. Five years for me. Must be 30-something for Ichimak. Что за дебильные вопросы? It's been a long hunt. A long time away from my family. Before, I'd crossed the tundra of Nasitok following caribou herds. I didn't want to leave Kalu and our children, but I was eager to visit lands my people rarely do. But 5 years without finding him. It's like 2 hours of necking. I'm ready to be done with it. Soul recovery is an old village tradition. We call it the Tarnek Ilitsak. Once in a generation, we seek the soul of a much respected and long dead village elder. We tell him what's changed in the village, how people remember him. The only other Tarnek Ilitsak during my lifetime happened when I was a girl, not long after Persak died. We feasted on blubber and fermented milk for a week, and we honored the chosen huntress as a hero. Then she left, and we returned to our duties. We still sang her name to the skies during festival season, but we otherwise didn't speak of her. It's not being forgotten by my village that troubles me. But sometimes I wonder how my husband and children remember me, if they think of me often. Still, there's no point in dwelling on it. More often I find myself wondering whether Persak will remember us. You claim to see souls. What do you think? Do you remember your past lives? Makes me wonder what Persak remembers about our village. Or if a turn at the wheel has yanked the details out of his mind like it does for most of us. Masuk is probably much the same as it was 100 years ago. We live between tundra and frozen forests, and the land takes as much as it gives. But our hardships bring us together. And the elders truly unite us. They keep the stories of past generations, and they guide us from season to season, through good years and lean. That's what I'm supposed to remind him. Так, на нашей стороне темнота ночи, может, пора продолжать путь. Sure.
You must gather your party before venturing forth. A simple test. That's settled. Апнем левел нашему любимому священнику. Так. Алло. Алло. Здорово, ща, подожди. Короче, я сейчас докачаю тут левел. Этому типу. Окей. А, ты Divinity установил? Да. Да, сейчас, подожди, мне надо освободить место под них. Ну, мне кажется, короче, она, мне оказывается, была установлена, я ее просто еще раз туда перекачал. Понятно. А сколько она у тебя весит? Посмотри, папка. 32. Игра 32, почему пишешь 60 надо освободить? Ну, хз. Сейчас свойства даже чекаю. Да, ровно 32. Если в байты переводить, то 34 миллиона. Ну, место соводить, наверное, что подкачки, там вот это все прочее шарит же. Сейчас тут линейки поудаляю хотя бы. Гигов 20 точно освобожу. Вот все, 71, по идее, сейчас. Но мне надо будет сейчас установить, по идее. Поэтому чуть надо будет подождать. А ты играл в нее вообще? Да, первого. Ты, короче, чуть-чуть, да, совсем? Да, еще крополя даже сюжет не втягивался.
Ладно, все, сейчас я закончу тут в пилорсах и подключусь. Буквально несколько минут. Давай, да. Так. Как по мне, типа, проверить сейчас вообще, что есть. Один раз. Так, что? Перевязка ран, кстати, неплохая тема, но... Пусть будет так, точность. Так, ладно. Сохраняем. Пока хватит, сейчас будем запускать кооператив Divinity. Поэтому сейчас стоп-старт будет.